Assalamualaikum. Selamat petang. Salam, sir. Selamat petang. Salam, Sorry lah weh. Ada orang call sekejap tadi. Ada orang call. Okey, sorry Tak apa, sir. Okey. Terima kasih kerana menunggu. Alright. Okay, so can you see my slide? Nampak slide saya tak? Yes, sir. Okay. Okay, so last class kita stop kat sini kan? Kita stop kat di slide lah, okay? Untuk automatic generation control topic. Okay, so I just for the previous class review lah. For previous class review, I just mention here lah, okay, for introduction about automatic generation control. Okay, so we try to focus on what we call we try to control the frequency, right? Control the frequency and then to control the voltage in our system. Okay, so the frequency and voltage both will be changed due to one is due to the changes of real power for the frequency, and then voltage we refer to reactive power, right? So means that in our system, what we call is system lah, right? Our system. So we will talk about power demand, and then we will talk about power generation, right? Power demand and power generation. Okay, so if you refer back to the load curve, right? If you refer back to the load curve, our load demand will be changed every time, every day. Okay, means that we will have a different value of load demand, right? Maybe if I put 3 periods here, then so T1, T2 and T3. So the maximum load demand I can put here for the maximum load demand, and then that one PD max, and then this one PD min. Okay, right. So every time our load demand will be changed if we refer back to the load curve due to the change of a load demand. So of course our power generation also will be changed. So means that PD will be changed, we will increase or decrease, and then PG also will increase or will be decrease. Due to this situation, so that's why our frequency and voltage, right, will be changed. Okay, will be changed due to real power and reactive power, right? So
control frequency and to control the voltage here. If we go to basic operation of what we call power system operation okay, power system operation. Means what we call to control the frequency, and voltage. So we have two mechanism, which is load frequency control, to control the frequency. This one we refer to the frequency. And then the second mechanism is automatic voltage regulator. So this mechanism will control the voltage. So for the next topic, so we will discuss detail on both mechanism here, LFC and AVR. What is part that involved in load frequency control, and then what is parts that involved in automatic voltage regulator. This is the view of from first class. Okay, ada apa nak tanya? Faham tak faham untuk yang ni? So kita nak discuss detail on LFC and AVR. Okay, clear? Hello? Clear, sir. Clear? Okay, so for the basic punya information, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parameter lah. 6 parameter yang penting dalam kita punya power system untuk kita analyze, and then to control the frequency and voltage. So we will discuss detail on load frequency control ataupun we call as automatic load frequency control untuk control frequency. And then second mechanism is automatic voltage regulator to control the voltage. So kat sini kalau you nampak kat sini kita ada dua mekanisme yang paling penting dalam kita punya sistem untuk kontrol sebarang perubahan yang berlaku kepada frekuensi dan juga voltage. So kalau kat sini, kalau you nampak kat sini for this slide, okay, if our load demand is equal to power generation, so we can maintaining frequency will maintain. So means that the system in the synchronous punya condition. But what happen when the load demand increase? Okay, so means that what? If our load demand increase, our frequency will be decrease. So system not synchronized. Right. And then if load demand decrease, our frequency will be demand decrease, frequency will be increase. This situation yang berlaku kepada kita punya sistem frekuensi kita apabila load demand. Sebab kita banyak refer pada load demand. So normally power generation depends how much power will be generated. Normally depend on the load demand. If load demand increase, so automatic the power generation also will be increased. But so what happen is when the load increase, our frequency will be drop and by versa lah. So ni yang perubahan yang berlaku dalam sistem kita sekarang ni. But now we try to maintain our frequency in Malaysia lah. In Malaysia 50 Hz, right? So PG will be increased depend on load lah. So load increase, of automatic generation will be increased. Load decrease, power generation will be decreased. So kalau kita tengok kat sini, benda-benda ni macam tu yang berlaku dalam sistem. So what happen now is power demand
increase, frequency will be decreased. Power demand decrease, frequency will be increased. So please take note this statement. Okay, so please take note this statement. Right. Okay, so now we continue. That's our main topic lah sebenarnya. Okay, our main topic iaitu dalam automatic generation control basic mechanism. So which is kita ada automatic load frequency control and then automatic voltage regulator. So both of these mechanism we will use to control the frequency. Right. Frequency for ALFC and then automatic voltage regulator to control the ALFC frequency, AVR voltage, okay, AVR and voltage. So ni kita punya sistem kita lah, basic system yang kita nak. Power load must be equal to power generation and then so our frequency will be maintained at the desired frequency. So kalau kita refer pada desired frequency yang kita nak dalam dekat Malaysia, kita nak 50 Hz. So maybe plus minus 0.1, 0.5. So gitulah lebih kurang kat sini. Ni yang kita nak sebenarnya. Right. So masuk kat sini apa yang masukkan dengan automatic? Kita ada automatic. Right. Automatic load frequency control and then automatic voltage regulator. One bila kita ada term automatic means what? So any system, of course kita ada input and then kita ada output, right? Ini kita punya sistem. Ini kita punya sistem. Ini kita ada input, ini kita ada output. Kalau kita ada open loop macam ni kat sini, memang kita akan nampak apa yang input masuk, output tu just one input and one output lah. But kalau kita cakap tentang automatic, maksudnya sekarang ni kita ada something yang feedback. Right, that means kita mesti ada something controller in our system. So sekarang ni both ALFC and AVR mechanism sekarang ni dia akan ada elemen-elemen yang kita akan tengok yang menggunakan pakai feedback untuk control kita punya frekuensi dan juga voltage lah kat situ. Okay, tu yang dikatakan automatic load frequency control and then automatic voltage regulator. Right. So kalau kita go further untuk automatic load frequency control dulu. Okay. So before that kita tengok basic generator control loop. Basic generator means dekat kita punya generator punya part lah. Okay. Kalau kita refer yang sini sekarang ni, okay. Figure 12.1 here. This is the schematic diagram of LFC. So kat sini kita ada LFC dan juga AVR of a synchronous generator. Right, kita ada kat situ. Schematic diagram of LFC and AVR of a synchronous generator. Okay, if we refer to figure 12.1 here. So in an interconnected power system, load frequency control, LFC and automatic voltage regulator, AVR equipment are installed for each generator. So depends on the number of what we call your turbine lah. Okay, maybe one maybe you ada satu plant, mungkin you ada 2 atau 3 lah kat situ. Okay, so figure 12.1 represent the schematic diagram of the load frequency control LFC loop. Dia akan ada satu loop untuk LFC dan dia akan ada satu loop untuk voltage automatic voltage regulator. So these controllers are set for a particular operating condition, means that set
for a particular operating condition means kita nak something yang what we call desired, kita punya desired value yang kita nak lah. That means kalau kita nak katakan frekuensi kita set dia mesti dalam 50 Hz plus minus katakan 0.1 so this system contoh LFC dia akan operate according to desired frekuensi yang kita nak. Tu yang dikatakan set for a particular operating condition. And take care of small changes in this statement. Load demand. Our load demand is PD. And take care of small changes in load demand to maintain the frequency and voltage magnitude within the specified limits. So this is the function of our controller now. So AVR and LFC, we will set for a particular operating condition, and then both will take care of small changes in load demand to maintain the frequency and voltage magnitude. So small changes in real power, again, small changes in real power P are mainly dependent on changes in rotor angle. Thus the frequency. So the reactive power is mainly dependent on, for the reactive power Q is mainly dependent on the voltage magnitude. So for the voltage magnitude is example on the generation excitation. Yang ni untuk AVR dia banyak lebih kepada kita punya generator punya part lah belah ni. Dan untuk for P dia lebih kepada kita punya rotor angle. Rotor angle ni dekat mana? Dekat kita punya turbine lah. Macam mana the speed of your rotor. So the excitation system time constant is much smaller than the prime mover time constant. Yang ni kita tengok nanti. What is the time constant? And its transient decay much faster and does not affect the FFC dynamic. So the cross coupling between the LFC loop and the AVR loop is negligible. The load frequency and excitation voltage control are analyzed independently. So untuk kedua-dua mekanisme yang kita ada sekarang ni, untuk kita analyze, untuk kita detail what we call do the analysis about the performance, frequency and so on. So biasanya dua mekanisme ni sekarang ni dia akan kita boleh analyze independently lah. That means first kita boleh tengok kita punya frequency punya performance, and then second kita boleh tengok kita punya V punya performance. So yang ni independently that means satu-satu lah yang satu-satu kita akan buat analisis untuk tengok F dan juga untuk tengok V. So daripada this slide sebenarnya dia dah explain kat kamu apa yang menyebabkan perubahan kepada frekuensi. Satu, selalunya menyebabkan perubahan frekuensi dia banyak bergantung kepada kita punya rotor angle, right? Dan pada masa sama dia bergantung kepada kita punya real power. Sementara untuk reactive power dia banyak bergantung kepada voltage magnitude, yang mana dekat situ boleh tengok dekat kita punya generation excitation untuk generator punya loop lah dekat sini. Right. Ni serba sedikit tentang apa itu ALFC dan juga AVR. Macam mana dia function dia. Kalau dia refer back to the figure 12.1 here. 12.1 here kat sini. Kita ada kat sini steam. That means steam ni kita punya apa? Kita punya source lah. Source kita punya source apa nama kita punya steam, kita punya gas, whatever lah. Ataupun kita pakai water, sama juga. And then basic kita ada turbine, and then turbine connected parallel to kita punya generator will be produce the output dalam bentuk electricity lah. Electricity.
So kita akan ada untuk generator, untuk AVR part dia akan ada voltage sensor, automatic voltage regulator, excitation system and generator field untuk control kita punya voltage kat sini. Okay, untuk LFC sebenarnya this part. LFC. So untuk LFC kat sini kita akan ada frequency sensor, dia set the sensor, and then back to the load frequency control LFC, dia ada delta P time dia bergantung pada keadaan macam mana, dia akan ada maybe you punya what we call different area, different will be dia akan ada macam yang cakap sebelum ni lah, sama ada you punya sistem tu bila berlakunya perubahan load pada satu area, jiran sebelah you punya neighbor punya area dia akan export ataupun import dia punya power, betul tak? Tu kat situ. So untuk delta P tie ni sebenarnya dia nak tengok macam mana di antara certain area yang ada import ataupun export tu untuk fulfill kita punya frekuensi yang sama juga kat sini. So automatic dia akan ada buah quantum mechanism untuk control kita punya P, delta P kat sini. Tu function untuk ni. Okay, so ni punya just briefly about this figure, right? Okay, so to detail out the LFC loop, okay, LFC loop. So this part lah, LFC loop. So I just ignore the AVR part here. So here the change in the frequency is seen when the rotor angle is changed. Okay, apabila berlakunya rotor angle berubah, frekuensi akan so the error signal are transformed into a real power common signal which is sent to prime mover to call for increment in the torque. In normal condition, frequency is constant. When any result load increase, at that time frequency get decreased. Hence speed of turbine also decrease to maintain turbine speed, increasing flow of steam. So dekat sini yang kita nampak. So the following basic requirements are to fulfill for successful operation of the system. Generation must be adequate to meet all load demand. So here actually what we are trying to say is a PG must be equal to PD. So the system frequency must maintain within narrow and rigid limit. So that's why untuk system frequency kita ada 50 Hz plus minus 0.1 for example. Okay, at least kita ada some what we call kita ada range lah kat sini untuk kita supaya kita punya frekuensi tu taklah orang kata apa, bila drop sikit dah terus nak kena adjust. So kita ada at least kita punya frekuensi tu within kita punya limit. That mean PG kita punya sistem kita still dalam keadaan biasa lah kat situ. So the system voltage profile must be maintained within reasonable limit. System voltage profile sama juga untuk voltage tu mesti. Okay. So in case of interconnected operation, the tie line, okay, the tie line power flow must be maintained at the specified value. So ni sekiranya you ada apa? Yang kata tie line, you ada area 1, you ada area 1, 2, 3 kat sini. So both ni yang dikatakan kita punya tie line kat sini. Ni tie line, kita punya tie line. So dekat sini boleh berlakunya apa? Sama ada export ataupun import. So sebarang perubahan yang berlaku sama ada area 1, area 2, area 3 ni dia akan ada berlakunya perubahan dari segi P demand. Okey, P demand ataupun P demand selalunya P demand lah, sama ada increase ataupun decrease. So kat sini akan berlakunya export and import kat sini. Ni tujuannya sebenarnya kat sini. So basically untuk LFC kita ada benda ni je lah, kita punya part. Okay,
kita punya part. But if we refer to the AVR loop, kalau kita refer pada AVR loop, automatic voltage regulator, automatic generation control system main objective is that to maintain generation according to load changing. So in automatic engine control, voltage is also changed. This change voltage sent by voltage sensor and give to automatic voltage regulator. Automatic voltage regulator regulates the voltage according to the requirement by using excitation system generated excitation will be control. Ini macam mana function untuk AVR. Okay, so AVR, automatic voltage regulator has following rule. Dia ada punya rule dia ni. To regulate generator terminal voltage, mainly generator under no load connection, AVR regulates the generator voltage to voltage setting. AVR detect terminal voltage and compare with voltage setting. AVR regulate field current via the exciter. Generator terminal voltage is regulated by field current. Ni macam mana ni ya? So voltage sensor, kita ada voltage sensor send dia punya ada perubahan dalam kita punya voltage. Okay. Okay, dekat sini dia akan hantar signal kepada automatic voltage regulator. So automatic regulator pergi pada excitation system kat sini untuk compare dengan kita punya compare dengan AVR detect terminal voltage and compare with voltage setting. AVR regulate field current via the exciter, di compare dengan setting ni value lah. So bila kita send dia punya signal dekat excitation system, so generator field kat sini yang function untuk dia berubah. Kita punya field current kat sini akan berubah. Generator field kat sini. Okay. So cycle to adjust reactive power when the generator connected to power grid, AVR adjust reactive power by regulate generator voltage. To improve the power system stability, transient stability is improved by high initial response characteristic. In the fault condition, field voltage is increased. To keep the generator working constantly. If the excitation response is low, it will not able to keep voltage and the generator cannot keep synchronizing. Okay, ini dia punya impact dia lah. That's why untuk improve kita punya stability. So kalau kat sini you tengok AVR, dia ada beberapa part yang penting dalam kita punya ni. Satu adalah voltage sensor. And then kita ada automatic satu voltage sensor, and then kita ada automatic voltage regulator, and then kita ada excitation system, and then empat kita ada generator field. Okay, ni part-parts yang penting yang berada di dalam automatic voltage regulator. Okay, voltage regulator. But if you refer to the load frequency control, kita ada frekuensi kat sini. Kita ada load frequency control, compare dia punya frekuensi yang kita nak dengan sistem yang sedia ada. And then dari situ signal akan hantar kepada valve control mechanism, sama ada kita nak open ataupun kita nak close kita punya delta ataupun nak reduce kita punya delta PV ni. That means steam kat sini dia akan depend on kita punya signal. Kalau delta PV kita sekarang ni kita buka lebih besar dia punya valve, so steam akan masuk lagi banyak, so turbine akan increase dia punya power lah. Betul tak? Kan. So bila increase kat sini, so automatic G ni akan increase kat sini. So bila detect katakan PD tengah low, so automatic kat sini frekuensi akan increase. Bila frekuensi akan increase, yang ni dia automatic dia akan send supaya kita punya steam akan reduce kita punya power. So turbine dia akan drop dia punya speed, so power will be reduced kat sini. So this is the rotation of ataupun kita punya flow of process lah to increase or decrease the power generation. But still power generation depend on our load demand. Okay, load demand. So load demand increase mean PG will be increased. Due to the PG increase, kat sini kita akan nampak kat sini apa? PG increase, so akan nampak perubahan frekuensi, dia akan drop. Bila drop ni macam mana kita nak ambil nak ni balik dia punya turbine tu. So ni kaitannya yang kita nak kat sini. Okay, so I hope you understand. And then kalau nak tahu detail out
cuba cari mana-mana info yang untuk explain more detail about the LFC punya operation and also AVR punya operation. Okay, so the operation okay, clear tak untuk part ni? Kita ada LFC, kita ada AVR. Clear tak? Clear sir. Okay yang ni dua part ni yang paling penting dalam kita punya automatic generation control. Right. So sekarang ni kita nak tengok daripada LFC loop ni kita ada detail rasa kita akan discuss detail on LFC kat sini. Okay. Untuk load frequency control. Okay, so if you read from this slide, the operation objective of the LFC is to maintain reasonable uniform frequency, to divide the load between generator and to control the tie line interchange schedules. Okay, the change in frequency and a tie line regular power are sensed, which is a measure of the change in the rotor angle delta. This example, the error delta to be corrected. So the error signal example delta F and delta P are amplified, mixed and transformed into a real power command signal delta PB, which is sent to the prime mover to call for an increment in the torque. Bila kita increment in the torque means kita punya valve tu dia akan buka lagi besar lah. Kalau decrement in the torque, that means kita punya valve dekat steam kita tu dia akan kecil lah. So power dia akan kurang kat situ. So the prime mover therefore brings a change in the generator output by an amount of delta PG will be change the value of delta F and delta P within the specified tolerance. So for the first step in the analysis and design of a control system is mathematical modeling of the system. Okay, kat sini sekarang ni kalau you nampak untuk ni kita untuk analysis and design of control system. So dia akan ada mathematical punya modeling of the system. So ni basic konsep lah dalam control system tu lah. So kita kena ada mathematical modeling of the system. Okay, so the two most common methods are the transfer function. Satu. And the second one is the state variable approach. The state variable approach can be applied to portray linear as well as non-linear system. In order to use the transfer function and linear state equation, the system must first be linearized. So proper assumption and approximations are made to linearize the mathematical equation describing the system, and a transfer function model is obtained for the following component. So kita ada dua cara. Ada cara yang pertama yang kita pakai adalah transfer function lah kat sini. Dalam sistem LFC tadi tu, dia ada beberapa part kat situ. Dia akan ada control. Kita akan tengok macam mana dia design dia punya controller dalam load frequency control. Okay, so untuk mathematical modeling, okay, untuk mathematical modeling untuk kita punya load frequency control, dia akan melibatkan apa? Sebenarnya kita ada swing equation of synchronous given by, kita ada yang ni satu, kita punya, and then from first equation kita modelkan lagi dalam bentuk small deviation in speed. Okay, small deviation in speed, and then you ada equation 12.3, and then from equation 12.3 kita taking Laplace transform of 1 to 0.3, so kita dapatkan kita punya equation 12.4. So from equation 12.4 here, the above relationship is shown in a block diagram form in figure 12.3.
tu. So kita akan dapat yang ni. Daripada equation 12.4, dia transformkan dalam bentuk block diagram. Yang ni sebagai generator block diagram. Right. Generator block diagram. So untuk generator model kita ada, and then kita akan ada load model. Ni load model yang kita gunakan dalam selepas combination antara generator and load diagram. And then kita ada prime mover model. Okay, prime mover model. And then kita ada governor model. Yang ni kita ini. Ini contoh speed governing system yang kita apply untuk close ataupun to open kita punya speed. Okay, dekat sini. Yang ni lah. And then kita untuk generator model kita ada generator block diagram. Okey, ni daripada equation 12.4 kita transform ke dalam bentuk block diagram lah. Block diagram kita delta PM minus delta PE and then multiply by 1/2H 2HS. Right. Yang tu dia punya equation. And then for the load model, the load on a power system consists of a variety of electrical devices. For resistive load such as lighting and heating load, the electrical power is independent of frequency. Motor loads are sensitive to changes in frequency. So how sensitive it is to frequency depend on the composite of the speed load characteristic of all the driven devices. So the speed load characteristic of a composite load is approximated by delta PE equal to delta PL plus delta D delta omega, where our delta PL is the non-frequency sensitive load change and D delta omega is the frequency. Ni kita tengok yang ni. Delta PL, the non-frequency sensitive load change. And then second one, D is the frequency sensitive load, D delta omega. So normally D ni lah. Okay, D is expressed as percent change in load divided by percent change in frequency. For example, if load is changed by 1.6% for a 1% change in frequency, so then D is equal to 1.6. So if D is equal to 1.6 means that the load is changed by 1.6% for a 1% change in frequency. Tu yang dikatakan D equal to 1.6. Including the load model in the generator block diagram result in the block diagram of figure 12.3, eliminating the simple feedback loop in figure 12.3, result in the block diagram shown in figure 12.4. So yang ni generator and load block diagram, di combination antara generator and load block diagram. Ni dia punya combination yang tadi. Okay, tadi kita ada generator, lepas tu kita ada load, and then kita combine, kita akan dapat yang ni. Okay, kita akan dapat yang ni. So daripada tu, so the source of mechanical power, the source of mechanical power ni kat mana? Ni. The source of mechanical power commonly known as the prime mover. Tu yang dikatakan prime mover tu adalah sumber mechanical power
Maybe hydraulic turbine at waterfall, steam turbine whose energy comes from the burning of coal, gas, nuclear fuel, and gas turbine. So the model for the turbine relates changes in mechanical power output delta PM to changes in steam valve. Okay, steam valve position delta PV. Dekat mana tu? Tengok sini. Kat mana? Dekat sini, di sebab kita punya prime mover. Turbine kita akan ada PM Ni delta PV, delta PM. Tu yang kat sini. Ni kita punya source. Kita punya source. Right. Steam valve position delta PV. So different types of turbine vary widely in characteristic. So the simplest prime mover model for the non-reheat steam turbine can be approximated with a single time constant tau T, resulting in the following transfer function. Okay, kita dapat yang ni satu. 12.6. So the block diagram for a simple turbine is shown in figure 12.5. Block diagram for simple non-reheat steam turbine. So the time constant T tau is the range of 0.2 to 2.0 seconds. So kita akan dekat sini. Ada satu lagi block diagram yang kita akan tambah dekat sini. So delta PM kita ada dekat sini. Nampak? Delta PM kat sini. So delta PM ni nanti dia akan ada masuk kepada kita punya benda ni. Ni dia punya gabungan. Controller nanti yang kita ada. Okay. Tapi yang penting sekarang ni kita tengok macam mana dalam LFC parts mana yang ada yang kita perlu consider. Prime mover model and then governor model. Governor model macam mana? So when the generator electrical load is suddenly increased, the electrical power exceeds the mechanical power input. This power differentially is supplied by the kinetic energy so in the system. So the direction in kinetic energy causes the turbine speed and consequently the generator frequency to fall. The change in speed is sent by the turbine governor, which add to adjust the turbine input valve to change the mechanical power output to bring the speed to a new steady state. So the earliest governor where the governor will send the speed by means of rotating fly ball and provides mechanical motion in response to speed changes. However, most modern governors use electronic means to send speed changes. Figure 12.6 shows schematically the essential element of a conventional watt governor, which consists of the following major part. Okay, so the first one is the speed control. Okay, for the speed component system lah. Okay, you ada linkage mechanism. Kita ada linkage mechanism, and then kita ada hydraulic pump, hydraulic amplifier, and then kita ada speed changer. Means that kita ada speed governor. Okay, speed governor kita ada satu, and then kita ada linkage mechanism. Linkage mechanism is this part lah, linkage mechanism. Okay, and then kita ada hydraulic pump. So this part is a hydraulic pump, and then kita ada speed changer. So speed changer to this part. Okay. So this is about the governor model, and then for stable operation, the governors are designed to permit the speed to drop as the load is increased. So the characteristic of such a governor is shown in figure 12.7. So figure 12.7 here. 12.7 here is show what that one is per unit power. The power lah. There's a power. Delta P, and then you have a delta omega. Delta omega means that
That one is speed changes set to give omega 1.1. Omega at 1.1 at P 0.625. So if you refer to this point here, that one is 0.625, and then the omega is equal to 1. Okay, is equal to 1. Speed changes set. Okay, dekat sini. So sekarang ni katakanlah sebarang perubahan yang berlaku kepada kita punya frekuensi, kepada kita punya load. This your load now. Okay, this is our load. This is our load. If load is what we call, if load is increase from 0.25 to 1.0, for example. So now you can see this line, this line curve. When the load increase from 0.625 and then to 1, and then you can see from this straight line. So what happened to omega? So the omega now is 0.998. Okay, 0.98. So the function of the frequency load frequency control is to control back the system back to the normal condition. Normal condition mean omega at 1.0. So this one. This means that when the power increase from 0.25 to 1.1 per unit, from this point it will go to this point, and then the LFC will adjust back to this point. So this point is very important, where your omega is equal to 1 and the P is equal to 1 per unit. So the power 1 per unit means the desired the desired value yang kita nak lah. Okay, yang ni kat sini. Pada masa yang sama omega is equal to 1 kat sini. So apabila berlaku je kat sini, bila kalian nampak kat sini, they come back to the new punya condition kat sini. Right? Ni macam mana kita baca kita punya graf lah kat sini. Okay. Okay. So the slope of the curve represent the speed regulation R. Okay. The slope. Okay, yang ni dia bagi kita sebagai sama dengan R. Itu maksud dia. The speed regulation R. Governor typically have a speed regulation 5 to 6 percent from 0 to full load. The speed governor mechanism act as a comparator whose output data PG is the difference between reference set power data P reference and the power 1 over R omega as given from the governor speed characteristic. So from equation 12.7, if you convert to the S domain, so we get a 12.8. Okay, so the common data PG is transformed through the hydraulic amplifier to the system, to the steam valve position command data PV. So assuming relation was where referring as domain relation. So now we have another one block. Okay. A block diagram here, data PV, and then the last one what I want to show is equation 12.8, equation 12.8 and 12.9, 12.8 and 12.9 here. Okay. Represent by the block diagram showing figure the 12.8, combining the block diagram of figure 12.4, 12.5 and 12.8 result in the complete block diagram of the load frequency control of an isolated power system shown in figure 12.9. So the drawing the block diagram of figure 12.9 with the load. So sekarang kita combine dah block diagram yang kita ada tadi tu, 12.4, 12.5 dan juga 12.8, apa yang kita dapat. Okay, so kita akan dapat
kat sini. Redrawing the block diagram of figure 12.9 with the load change delta PLS as the input and the frequency deviation delta omega delta ohms as the output result in the block diagram shown in figure 12.0. So the open loop transfer function of the block diagram of figure 12.10. Yang ni lah. Okay, 12.10. So KGS is equal to 1 over R to HS plus D times 1 over 1 plus TGS times 1 to TTS. Ni dia punya ni lah. So kat sini kita nampak and the closed loop transfer function relating to the load change delta PL to the frequency deviation delta ohm is delta ohm S over delta PL. You simplify, you akan dapat yang ni lah. You akan dapat dia akan dapat ni 1 over R PS delta ohm, dia akan dapat delta PL TS kat sini. So sekarang ni kita punya TS kita sekarang ni, TS kita sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan ni kan. Ni kita punya TS kita daripada sini. So daripada sini you akan dapat accuracy block diagram beri input data PL and output data ohm. Okay, yang ni dia output ni salah ni data. Okay, yang ni. Okay, please take note this one data ohms S. Yang ni data ohm S. Okay, this one data ohm S. So kat sini kita akan nampak output ni delta ohm S bergantung kepada perubahan load delta PL ni, delta PL ni multiply dengan kita punya this equation. So this equation TS ni is equal to yang ni di sebab dia bergantung kepada kita punya nilai T yang kita ada, T dan juga R dan juga D. Okay, dan juga D kat sini. Right, daripada LFC. So load change is a state input. It's example delta PS is equal to delta PL over S. Utilizing the final value theorem, the steady state value of delta omega. So delta omega SS. Limit from S equal to 0. S delta ohm over S. So delta PL divided by 1 over D 1 over R. Yang ni. Betul tak ni? So limit S. Coba tulisan. Delta PL 1 over D 1 IR. Masuk dia sekarang ni kat mana? Daripada equation ni S equal to 0 kan? Yang ni is equal to 0. This one is equal to 0. That one is equal to 0. This one is equal to 0. That one is equal to 0. That's why you're gonna ada D. You got ada 1 times 1. You got ada 1 over D plus 1 over R. Betul tak yang ni? From this equation, from equation 12.11, S is equal to 0. S is equal to 0. You akan dapat 1 times 1. Yang ni 0, D plus D plus 1 over R.
That's why you akan dapat yang ni. Okay, clear tak? Berapa yang ketiga? Faham. Faham? Hmm. Okay. So it is clear that for the case with no sensitive load means your D is equal to 0. So D the steady state deviation in frequency is determined by the governor speed deviation, and is our delta omega S now is equal to minus delta PL times R. So D is equal to 0. If no frequency sensitive load. So you can dapat from 12.13 equation and become 12.14 equation. Okay, so this is the basic. The one is the steady state deviation in frequency. Okay. When several generator with governor state regulation R1, R2 and Rn are connected to the system, the steady state deviation in frequency is given by delta omega SS is equal to 1 over D plus 1 over R1 plus R2. Masuk dah sekarang ni. If a single governor, kalau kita ada satu generator, kita akan apply yang ni lah. Masuk sekarang ni, katakan generator, kita ada generator 1 katakan. Okay. Generator 1 katakan, you akan ada R1 kat sini lah. Betul. Katakanlah you ada several generator yang disambungkan bersama kat sini. So kita akan dapat, kalau you ada G1 katakan, you ada G2 until you ada until Gn number. So the steady state deviation in frequency kita boleh calculate 1 over D R1 R2 plus Rn. Yang ni the new formula if we have a more than one generator connected. So yang penting kita macam mana kita nak tahu kita punya steady state deviation kat sini. Ni dalam delta omega. Okay. Dalam delta omega SS. Omega is S means steady state. SS steady state. Okay. Steady state deviation in frequency. Right. Okay. So itu yang paling penting sebenarnya. Okay, this is example 1 and example 2. Okay, clear tak? Clear sir. Clear sir. Clear ke tak clear? Clear sir, tapi kena study balik eh. Kena tadi balik sebab apa? Ada hal sir, okay. Dia tak payah mana pun. Okey. Apa sebenarnya tadi? Hello. Nampak tak tulis ni? Alamak sir. AGC kita ada apa? Kita ada dua mekanisme. Mekanisme apa? Kita ada L FC. Kita ada AVR. Betul? Betul tak? betul. Okey.
dalam LFC dan juga dalam AVR ni dia ada part-part yang terbabit dalam dia punya tu. Sebab maksudnya dalam LFC kita boleh bentukkan dia dalam bentuk block diagram tu. Ada block diagram dah. AVR kita tak bincang. Kita ada block diagram. Betul. AVR pun ada juga block diagram. Okey, kita ada block diagram. So macam mana block diagram ni beroperasi? Yang tu kena tahulah. Operation, dia punya operation lah. Macam mana perubahan tu. Yang ni kita tahulah operation untuk block diagram ni kat sini. And then kita fokus detail on LFC. Kita ada daripada block diagram tu kita pecahkan, kita gabungkan, kita dapat satu kita punya what we call kita punya transfer function tu. Transfer function untuk LFC. Yang tadi ni, yang kita dapat ADN yang kita dapat tadi delta omega S is equal to minus delta PLS multiplied by TS. Betul? Yang ni. Kalau lupa habis lah. Betul tak? Cuba tengok. Betul? Kan? Ni kan? Okay. Daripada sini. Yang ni. So sekarang ni daripada equation ni kita buat kita dapatkan delta omega SS tu, kita dapat minus PL lah. PL multiply by R. So PL multiply by R. Ni yang kita nak kat sini. Betul tak? So sekarang ni steady state video apa dah. Sekejap. Hello. Salam. Mai. Saya ada rumah. Di atas sikit dia Taman Orkid Indah. Taman Orkid Permai belah kiri, dia belah kanan lah. Taman saya masih belah kanan. Dia straight ya, Taman Orkid Permai. Ada tulis ni punya ada signboard, ada batu besar Taman Orkid Permai belah kanan. Okey. Sorry ada orang call. Okey tak sekarang ni? Sekarang ni kita nak tengok macam mana formula daripada block diagram LFC ni. Apakah formula yang kita boleh buat keluar untuk kita determine kita punya perubahan frekuensi, yang ni steady state kat sini. Selalunya yang nanti you tengok macam mana kita convert, kita multiply by frekuensi 50 Hz ni so on lah, you akan dapat. Yang penting kat sini sekarang ni macam mana daripada block diagram kita nak dapatkan formula yang kita guna untuk nak calculate kita punya steady state frekuensi. So yang ni lah equation 12.15. Kalau 12.14 ni basic equation yang kita ada, delta omega SS minus delta PL times R for single generator. If we have a several generator, kita just 1 over D plus 1 over R1 tu. But for this case macam mana dapat D mana hilang? But D sekarang ni kita, if we are not consider, if no frequency sensitive load means your D is equal to 0. But D selalunya daripada nilai berapa? Kita tengok nilai berapa D. Berapa nilai D selalunya? Tadi dia mention tadi. Berapa? Ada D tadi. Mana D? 1.6. Ni kan? Yang ni. Dia ada range dia tak dia bagi? Tak ada range tak ada range tak apa. Yang ada range untuk time constant saja. So D yang ni.
Ni lah. Okey, yang tadi 1.6. Untuk loop model. So, sekarang ni saya nak you all faham macam mana yang penting macam mana formula ni dapat. Formula ni dapat hasil daripada kita simplify daripada block diagram and then kita dapat transfer function. Mana transfer function tadi? Ni kan? Closed loop transfer function. Ni. Daripada sini. Closed loop transfer function ni kita dapat yang ni. Yang ni daripada closed loop transfer function ni lah baru kita boleh dapat. Tapi untuk ni macam mana kita measure delta kita punya nilai tu, kita ambil ni limit s is equal to 0. So now s is equal to 0. You masukkan s equal to 0 dalam equation 12.11. 12.11. So dapat yang ni. Ni lah. Daripada sini baru kita dapat. And then assumption yang kita buat lagi, D is equal to 0. So kita simplify lagi kat sini. So ni yang kita nak simplify. Without kita consider D, kita akan dapat sini. Kalau D ada, kalau D kita consider D kena masukkan lah untuk calculate kita punya delta omega SS. Ni sebenarnya yang kita dapat. Ni conclusion yang saya tunjuk kat you all sebenarnya untuk hari ni. Tak? Okey tak okey? Okey ke tak? Okay, sir. Steady, sir. Steady. Okey ke tak? Okay, sir. You all Okay, sir. you all kena tulis sikit apa yang macam saya tulis ni. Saya usaha tulis kat kamu ni. Pakai whiteboard lah. Yang ni. Okey tak? Okay, sir. Okey. Alright, sir. Okey sir saja. So kita ada example 1, kita ada example 2. So I'm not sure which one, example 1 and example 2 actually. But I think if I go, wait lah. Look at this. So I'm not sure which one. This one example 1. This one example 1, example 2. Okay. So ada soalan? Ada soalan yang tanya? Hello. Nak tanya pasal test boleh, sir? Tanya pasal test. Tanya pasal test. Oh. Okey, kalau ikut kita punya jadual, you all cuti bila? Minggu depan, sir. Minggu depan kan? Balik Mai tu lah. Balik Mai test lah. Alright. So untuk chapter 2 ni, chapter 2 kan? Chapter 2 ni sebenarnya kalau ada topik, ada dalam 2 topik ni kot yang perlu saya cover ni. Ni baru dia punya tu, and then kita ada dalam dua topik lah untuk kita detail out sekali dengan example macam mana you all nak apply yang ni. Okay, untuk apply yang ni kita tengok kalau you refer pada saya punya
Saya punya example yang saya bagi tu. Ada tak example yang saya bagi tu? Example yang saya bagi tu untuk chapter 2. And then satu lagi dia ada final exam question kan. Yang ni one more. Satu. Ada satu lagi yang ni. Macam ni kan, tengok mana dia? Okey. Nampak tak ni? Hello, nampak tak ni? Nampak sir. Nampak sir. Example 1 dan juga example 2 lah. Ni example 2 ni. Sorry. Example 2 kat sini. Okey. Kalau you tengok yang ni, a single area consists of 2 generative units. Sekarang ni kita ada 2 generative unit. Contoh. Okey, contoh. Tapi dia bagi karakteristik kat sini, unit 1, unit 2. Rating dia bagi, speed regulation dia bagi. Speed regulation ni R lah. Sebab kalau you refer balik kepada kita punya apa? Apa masuk R kat situ? Uish. Tak boleh. Allah. Tak boleh tulis ni. Kan? Apa masuk R kat sini? R ni apa? Speed regulation. So kalau you go through yang ni, example ni, you akan nampak macam mana kita solve dengan menggunakan formula tadi. Yang ni. Nampak? Nampak? D is equal to 0, kita akan yang ni. And then daripada steady state frekuensi ni, kita convert kepada frekuensi deviation. And then kita dapat ni frekuensi kat sini, 59.76. So apa-apa perubahan yang berlaku dekat kita punya power generation, kita akan nampak P1 akan deliver new power lah kat sini. Dan seterusnya. Ni example 3, betul lah? Example 1, example 2, example 3, ni example 1. Okay, tak apa, you tengok example 1, example 2 ni. Macam mana kita solve example 1 and example 2 dan juga ada satu lagi example 3. Example 3 ni is a multi area. Ni kalau multi area. Kalau multi area dia punya formula lain sikit kat sini. Two area system. Ni dia punya formula dia lain sikit. Dia akan ada benda ni. Two area kat sini. Tak apa. Cuba study dulu. Boleh tak? Boleh tak boleh weh? Tadi Sat, macam mana? Ada soalan final you tengok yang satu lagi slide yang saya bagi tu. Saya tengok balik. Okey? Ada faham? Faham sir. Okey Okey. So, kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak untuk kelas saya pada hari ini. Ada apa-apa persoalan lain? Tak ada sir. Ya ke tak ada? Tengok muka saya ni, serabut dia bawa ni. Kek kepala ni.
Saya tak sihat ke sir? Ah, Saya tak sihat ke sir? tak tahu sihat. Biasalah tua-tua ni. Sir, lawa baju sir. Ulun Kedah dulu. Orang Kedah. Haria Kedah Haria. Mana ada Kedah dia bang. Kedah tali PFC sir. Ah, Gomo kita Gomo. Gomo Kedah Gomo.